Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Vesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11, Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. And we have text number 15, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така, продължаваме с Шримад, 4-та песен, 11 глава, Свамбхува Ману наставлява Dhruva Maharaj, текст 15, превод коментар от него божественост, Вачара на Вишну Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Bhutai Panchavir Arabdhair Bhutani Panchavir Yoshit Purusha Evahi Yoshit Purusha Evahi. Tayo Vyavayat Sambhutir Yoshit Purushayor Iha Yoshit Purusha Iha. Bhutaya Panchavir Arabdhair Bhutaya Panchavir Arabdhair. Yoshit Purusha Evahi Yoshit Purusha Evahi. Tayo Vyavayat Sambhutir Tayo Vyavayat Sambhutir. Yoshit Purushayor Iha Yoshit Purusha Iha. Bhutaya Panchavir Arabdhair Bhutaya Panchavir Arabdhair. Yoshit Purusha Evahi Yoshit Purusha Evahi. Tayor Vyavayat Sambhutir Tayor Vyavayat Sambhutir. Yoshit Purushayor Iha Yoshit Purusha Iha. Bhutai Bhutai. by the material elements. By the material elements. От материалните елементи. Panchabi Panchabi. 5. 5. Arabdai Arabdai. developed. Developed. Създадени. Yoshit Yoshit. woman. Woman. Жена. Purusha Purusha. man. Man. Мъж. Eva Eva. just so. Just so. Именно. He certainly. Certainly. Несъмнено. Tayoho Tayoho. of them. Of them. Чрез техния. Vyavayat Vyavayat. by sexual life. By sexual life. Полов живот. Sambhuti Sambhuti. the further creation. The further creation. Продължение на сътворението. Yoshit Yoshit. of women. Of women. На жените. Purushayo Purushayo. and of men. И Of men. и на мъжете. Iha Iha. in this world, material world. In the material world. В материалния свят. Okay. The creation of the material world begins with the 5 elements, and thus everything
including the body of a man or a woman, is created by these elements. By the sexual life of man and woman, the number of men and women in this material world is further increased. Сътворението на материалния свят започва с създаването на 5 елемента, след което всичко останало, в това число и телата от мъжки и от женски пол, се изграждат от тях. А чрез половите отношения между мъжа и жената в материалния свят се появяват нови мъже и жени. Purport: When Swayambhuva Manu saw that Dhruva Maharaj understood the philosophy of Vaishnavism and yet was still dissatisfied because of his brother's death, he gave him an explanation of how this material body is created by the 5 elements of material nature. Пояснение. Когато видял, че Друва Махараджа разбира вайшнавската философия, но въпреки това още страда заради смъртта на брат си, Свамбува Ману решил да му обясни, че материалното тяло е създадено от 5 материални елемента. In the Bhagavad Gita it is also confirmed Prakrite Kriyamanani. Everything is created, maintained and annihilated by the material modes of nature. Във връзка с това, в Бхагавад Гита се казва, че всичко се създава, поддържа и унищожава от гоните на материалната природа, Пракрития Крияманани. Разбира се, за тези процеси стои върховното ръководство на Божествената личност. In the background, of course, there is the direction of the Supreme Personality of Godhead. Разбира се, за тези процеси стои върховното ръководство на Божествената личност. This is also confirmed in Bhagavad Gita Maya Dyakshena. В 9 глава на Бхагавад Гита Кришна казва Майя Дякшена. In the 9th chapter, Krishna says, under my superintendence, material nature is acting. Материалната природа действа под моя надзор. Swayambhuva Manu wanted to impress on Dhruva Maharaj that the death of the material body of his brother was not actually the yaksha's fault. It was an act of the material nature. Свамбува Ману искал да внуши на Друва Махараджа, че за смъртта на брат му не са виновни якшите. Тя по-скоро е следствие от действието на материалната природа. The Supreme Personality of Godhead has immense varieties of potencies, and they act in different gross and subtle ways. Върховната божествена личност притежава безкрайно разнообразие от енергии, които постоянно действат както на грубо, така и на финно равнище. It is by such powerful potencies that the universe is created, although grossly it appears to be no more than the 5 elements, earth, water, fire, air and ether. Именно могъщите енергии на Върховния Бог създават Вселената в цялото й разнообразие, въпреки че основата си тя е просто съвкупност от 5 елемента: земя, вода, огън, въздух и етер. Similarly, the bodies of all species of living entities, whether human beings or demigods, animals or birds, are also created by the same 5 elements, and by sexual union they expand into more and more living entities. Не правят изключение и телата на различните живи същества, човеци и полубогове, животни и птици. Всички те са изградени от същите 5 елемента и притежават способността да се размножават по полов начин. That is the way of creation, maintenance and annihilation. Така се осъществяват сътворението, поддържането и унищожението на Вселената. One should not be disturbed by the waves of material nature in this process. Ето защо трансформациите, които материалната природа търпи в хода на този процес, не бива да ни смущават. Dhruva Maharaj was indirectly advised not to be afflicted by the death of his brother, because our relationship with the body is completely material.
С други думи, съветва Гуру Махараджа, че няма смисъл да скърби толкова много за смъртта на брат си, защото връзката ни с материалното тяло е повърхностна и несъществена. The real self, spirit soul, is never annihilated or killed by anyone. Истинският аз, душата, не може да изчезне или да бъде убит. Bhutai, Panchabir, Arabdaya, Yoshit, Purusha Evahi, Tayor Vyavayat, Sambhutir, Yoshit, Purushayor Iha. Thus, the creation of the material world begins with the five elements, and thus everything, including the body of a man or a woman, is created by these elements. By the sexual life of man and woman, the number of men and women in this material world is further increased. Сътворението на материалния свят започва с създаването на петте елемента, след което всичко останало, в това число и телата от мъжки и женски пол, се изграждат от тях. А чрез половите отношения между мъжа и жена, в материалния свят се появяват нови мъже и жени. Okay, so now we again get into some basic philosophy. И така, ние отново стигаме до основната философия. This just comes up in so many different places in Srimad Bhagavatam. Това се споменава толкова много различни места в Шримад Бхагаватам. And of course, first of all, Bhagavad Gita, therefore Srila Prabhupada quotes Bhagavad Gita 2 times, and actually at the end also indirectly, so the whole subject is discussed in Bhagavad Gita. И също така в Бхагавад Гита Шрила Прабхупада цитира на 2 места в пояснението стихове от Бхагавад Гита и накрая също индиректно споменава стих от Бхагавад Гита. So, like we had in the first night, we talked about the 5 subject matters dealt with in Bhagavad Gita. Както в първата вечер говорихме, че има 5 основни теми, които засяга Бхагавад Гита. So we have Prakriti and Jiva, the material nature and the soul. Имаме Пракрити, Джива, материалната природа и душата. And then, of course, we have the Supreme Lord and time and karma. И разбира се, имаме Върховния Бог, времето и карма. But if we look at Bhagavad Gita, we know that in the very beginning, the first lesson Krishna teaches is the relationship between Jiva and Prakriti. Ако погледнем Бхагавад Гита, първият урок, който Кришна учи е дживата и нейната връзка с Пракрити. So what is the relationship between spirit and matter in reality? That's the subject. Какви са взаимоотношенията между духовната душа и между природата? Това е темата. Well, actually the first thing is there is something more than just matter. Първото нещо, което се засяга е, че съществува и нещо повече, освен грубата материя. Nowadays we can see this is completely ignored, you could say, or just doesn't exist, this knowledge. В днешно време можем да видим как това знание изобщо не съществува или напълно се пренебрегва. People in general, people don't know what is really spirit. Като цяло хората изобщо не разбират какво представлява душата. And many times they think something is spiritual which is not. И също така, доста често се случва хората да си представят нещо, което е духовно, но то да не е. Like for example, when they have some spiritual session to invoke the spirit of the dead people, right? To talk with them or something like that. Както понякога има такова събиране, в което те канят душата на загиналия да дойде. So they think if something appears or they hear some voices, this is something spiritual.
И те си мислят, че ако нещо се появи или различни гласове, някакъв знак, ако има, това е духовно. Това е нещо духовно. So actually what they misidentify the subtle material elements with something spiritual. Това, което се получава е, че те объркват финните материални елементи с душата. But Krishna explains it very clearly that there are 8. Here we hear about pancha, the 5 gross material elements which actually make up the gross body. Кришна обаче обяснява, че те са 8 материални елемента, а в този стих се споменават 5 от тях, които се отнасят за грубото материално тяло. So, earth, water, fire, air and ether, which was mentioned here, they create all the different types of bodies in the material world. Водата, земята, огън, въздуха и етера, това са тези материални елементи, които изграждат телата, материалните тела на живите. And then we have the subtle body, mind, intelligence, ego, but it's also material. И след това имаме ума, интелигентността и егото, които изграждат финното тяло, но това също са материални елементи. Yeah, Krishna calls it bina prakriti, a separated energy. Кришна казва бина пракрити или отделена енергия. Also apara, which means inferior. И също ги нарича и апара, който означава по-ниша, че са с по-ниша природа. And then he tells Arjuna, prakritim vidime param. Then there's another one, which is para. It's also prakriti, but it's superior. И след това той говори за по-висша енергия, която също е енергия, но тя е по-висша. So although it's called prakriti, it's not the same prakriti as the material world. И въпреки, че е наричана пракрити, тя не е същата енергия като материалния свят. And because prakriti it means energy. Защото пракрити означава енергия. So we have a spiritual prakriti. That's the spiritual energy. Ние имаме духовна енергия, ние имаме такава природа духовна, това е духовната природа. But as we said, generally people have no idea about this para prakriti. Но като цяло хората нямат добра представа за тази пара пракрити. If at all there's some talk about something spiritual, generally it's misidentified. The 3 subtle material elements, which are bina, they think it's actually something different, it's spirit. В повечето случаи те по погрешен начин отъждествяват трите финни материални елемента с душата. So this first lesson is about this difference between these 2 types of prakriti. И първият урок е да се научи разликата между тези два вида пракрити. In the second chapter we have Krishna spends quite some time, practically 20 verses, just to make sure it's understood that there's a difference between these 2. И в второто глава на Бхагавад-гита Кришна отделя доста време, около 20 стиха, просто за да бъде сигурен, че разликата между тези две е изяснена много добре. And the first instruction is what is the subject of this also, that he tells him you shouldn't lament for something which a learned person will not lament for. Първото нещо, което той му казва е, че учената личност не би трябвало да скърби за нещо, за което не си заслужава да се скърби. Yeah, like Prabhupada explains here that Dhruva Maharaj, he was still dissatisfied because of the death of his brother. Както в този стих тук се казва, че Dhruva Махараджа все още бил много огорчен заради смъртта на своя брат. So this verse, according to what Prabhupada says here at the end of the purport, Dhruva Maharaj was indirectly advised not to be afflicted by the death of his brother because the relationship with the body is material. И в края на стиха Шрила Прабхупада казва, че Dhruva Махараджа бил посъветван да не бъде огорчен
от смъртта на брат си, защото понеже материалното тяло е... It's the last sentence of the purport. I said that. Dhruva Maharaj was indirectly advised. Защото връзката ни с материалното тяло е повърхностна и несъществена. And that because the real self is never annihilated or killed by anyone. Истинският аз не може да бъде унищожен, да изчезне или да бъде убит от никой. So it's just practically the same situation. Arjuna is also lamenting. Not yet, there's no death yet, but he can see it. If I begin to fight, then what are you fighting for? If you're fighting, you're killing. И Арджуна е бил в същата ситуация. Той също е скърбял. Нали, те още не са били избити, но той може да види. Ако аз започна да се бие, със сигурност ще убивам. So he already can see the whole scene. So many dead bodies lying on the battlefield, and he's crying practically. He's already lamenting. И той вече може да види толкова много мъртви тела на битката и той на практика скърбял и плачал. And then first thing Krishna tells him, those who are wise, they don't lament, neither for the living nor for the dead. Първото, което Кришна му казва е, тези, които са мъдри, не скърбят нито за живите, нито за мъртвите. And then he takes it's time to explain in detail how this is to be understood. И след това започва да обяснява в детайли как това нещо трябва да бъде разбрано. So, although we have heard it 100 times, we still have to speak about it. Sorry for that. Ние сме го чували това продължение на 100 пъти. Въпреки това, ние трябва да продължим да говорим върху тези теми и да слушаме. Yeah, we think we have heard it so many times. I know this, so can we go to something else? Ние понякога си мислим, аз това съм го слушал толкова много пъти. Защо трябва да го слушаме отново? Защо не минем направо на някаква друга тема? But if we test our knowledge, we'll find out that we are still quite ignorant. We're still lamenting if something happens, either to our own body or to somebody else's body. Но ако тестваме нашата интелигентност и съзнание, ще установим, че ние сме в дълбоко невежество и да кажем, че нещо неприятно се случи с нашето тяло или с тялото на някой друг, ние скърбим. Yeah. So one may say, well, in one sense, that means theoretical understanding is not sufficient, of course. Което означава, че теоретичното разбиране не е достатъчно. But without theoretical understanding, you will never get to the practical understanding. Но без теоретично разбиране никога няма да постигнеш практическото разбиране. So therefore, yes, philosophy is necessary. И затова да, философията е необходима. Jnana, sometimes devotees think we are not jnanis. So we have nothing to do with all this knowledge to know things. We have to feel that's much better. Понякога преданници си мислят, ние не трябва да имаме философско разбиране. Ние сме преданни, не сме гяни. Но това е много важно, човек да има дълбоко философско разбиране. And that is true, but it may not be applicable to you yet. You understand? Това е истина, но може би все още не е приложимо за вас все още. Твърде рано. Bhaktivinoda Thakur, he explains that, I think Shikshamrita, that in the beginning, the devotee, he learns on the level of theoretical understanding, like jnana, knowledge. Бхактивинода Тхакур, той обяснява, че в началото преданание той учи на основата на гьяна, на знанието. But to the degree that the devotee will be advancing, then this will change. Jnana will disappear, and at the end there will be only tasting, asvadana.
И в зависимост от напредъка на преодаяния, гьяна започва да се трансформира и да изчезва и да се трансформира в вкус. Like we can say the difference between tattva and rasa. Както можем да кажем разликата между татва и раса. Tattva is truth, so based on knowledge, but it's not exactly the same as rasa. Татва е истина, която се основава на знание, но не е същото като раса. Like, let's contemplate. Krishna has different aspects. Or the Supreme Personality of Godhead has different aspects, like put it this way. Нека така да го кажем. Върховната божествена личност притежава различни аспекти. Like we have Krishna with his flute and two hands, and we have Narayan or Vishnu with four hands. Имаме Кришна с флейтата и двете ръце и Нараяна, който е с четири ръце. So, according to Tattva, there's no difference. Според татва няма разлика между тях. But sometimes we may think, because we've heard about this, that we have nothing to do with Vishnu. Но понякога също чуваме, че ние изобщо нямаме нищо общо с Вишну. We don't worship Vishnu, we worship Krishna. Ние не обожаваме Вишну, обожаваме Кришна. Right? You've heard that before? Yes. Yes. So there's some truth in it, because when the gopis saw Krishna having transformed himself into Vishnu, this pastime, they just passed by and didn't pay much attention. Това е истина, защото когато Кришна се трансформира в Вишну, гопите просто го подминали и защо не обърнали много внимание. So, yes, rasa, according to rasa, there is a big difference. Да, според раса обаче разликата е огромна. Gopis don't have any rasa with Vishnu. Гопите нямат раса с Вишну. Then you have to become a Lakshmi. But then it's different. It's husband and wife. It's not, in the forest dancing. Тогава, за да имат взаимоотношения с Вишну, расата се променя, те трябва да станат негови съпруги. Но това е по-различно, не е като да танцуваш с Кришна в гората. Well, dancing with somebody who is not your husband. Huh? That's what it's all about. Нека да го кажем по-директно, да танцуваш с някой, който не е твой съпруг. It's possible that Lakshmi Narayan, they will be dancing in the forest as husband and wife. That's okay, and there's nothing wrong with it. Разбира се, възможно е Лакшми Нараян да танцуват също в гората, като съпруг и съпруга. Why not? Защо да не го правят? It's not that they cannot dance. Не е така, че те не могат да танцуват също. But the difference is, when the gopis dance with Krishna, this is an illicit relationship according to mundane consideration of dharma. Но танца на Кришна с гопите, според Дарма, се счита за забранени взаимоотношения. Then, therefore, those who have not complete knowledge of tattva, they misunderstand and they will criticize. Защото тези, които нямат достатъчно знание от гледна точка на Дарма, те няма да го разберат, ще го разберат по погрешен начин и ще критикуват. It's a little bit subtle philosophy, but we can speak it, if, like it's explained in one of the purports of Brahma Samhita, that even I think there were followers of Jiva Goswami who were not very happy with the Parakiya rasa, and he explained that it was Swakiya, because it's according to Dharma, it's not proper that Krishna and the gopis have a relationship that is not approved. И това са такива финни теми. Един от учениците на Джива Госвами казва, че тези взаимоотношения на Кришна с гопите не били много правилни. But then according to Tattva again, one can understand that everything is Krishna's energy, so there's no fault if he relates in that way to his own energy. That's one understanding to make it so you don't become disturbed. Но също, дори според Татва, Кришна, всичко, което е проявено, енергия на Кришна,
Така че дори според татва той може да се наслаждава на своята енергия, така човек няма нужда да така човек избягва от това да бъде притеснен. So the whole point is that, this jnana or philosophy, understanding is really absolutely necessary so you don't misunderstand rasa. И с други думи, тази гяна или знание е абсолютно необходима, за да може човек да не разбере раса по погрешен начин. So therefore we have to consider that we are not the body. И отново трябва така да слушаме, да общуваме, че не сме това материално тяло. Because apparently it's very easy to become bewildered when something happens to the material body. Много е възможно човек да бъде заблуден, когато нещо се случи реалното тяло. Like here, Prabhupada says, that Swayambhuva Mani saw Dhruva Maharaj had understood the philosophy of Vaishnavism. Тук се казва, той видял, той може да види с Свамбхува, че Dhruva Maharaj е разбирал философията на вайшнавизма. But still, he was afflicted by the death of his brother. Но въпреки това, той е бил огорчен от смъртта на своя брат. So we have that situation. We know, but at the same time, when it happens, we are very much still attached and afflicted. И това е ситуацията, в която също ние сме поставени. Знаем много добре, но когато се случи определена ситуация, ние сме привързани и сме повлияни от това. But the idea is, and Srila Prabhupada many times mentions this, that one should not be disturbed by these happenings, or what he says, by the waves of material nature. Но това, като Шрила Прабхупада обяснява и се повтаря отново, че човек не трябва да бъде притесняван от вълните на материалната природа. Practical example, 1976, one of his disciples, a mother, came with her daughter. I think both were initiated, and the daughter had a terminal disease. They came to Vrindavan to see Prabhupada because the daughter was about to die maybe within 6 months or 1 year. И типичен пример, 1976 година Шрила Прабхупада беше в Вриндаван и там пристигнаха майка и дъщеря, ученици на Шрила Прабхупада, с дъщерята, която имаше неизлечима болест и на практика трябваше да умре до 6 месеца. So basically you come, imagine, you come with your daughter, you know she's going to die in 6 months, you go to your spiritual master, what shall I do? Or what, well, this is a situation, please help me in one sense, no? We come to some. So. Може да си представите ситуацията, отивате пред духовния си учител с дъщеря си и му казвате, тя ще трябва да напусне до 6 месеца. Моля, помогни. So what was Prabhupada's reaction, his answer? Какъв е бил отговора и реакцията на Шрила Прабхупада? Nobody will live. Шрила Прабхупада казал, никой няма да живее. He said that many times, not just in that circumstance. You think about that. Nobody will live. Той много пъти го е казал това. Помислете си върху това. Никой няма да живее. We are all living, but nobody will live. Ние в момента живеем, но Шрила Прабхупада говори за бъдещето. В бъдеще никой няма да живее. So this is inevitable. Then, of course, he explained it very clearly. Everybody will die, whether it's today or tomorrow or the day after tomorrow. И след това Шрила Прабхупада го обяснява, всеки ще трябва да умре, дали днес, утре или други ден. So you better accept the idea. И той казва, по-добре се примирете с тази идея или с твърдение. Nobody likes this idea. Но никой не харесва тази идея. We are struggling against it very strongly. Ние се опитваме да се борим с тази идея много силно. Because it's natural. We are eternal, so the body is not eternal. So when we try to maintain it as much as possible. Защото това е естествено. Ние сме вечни и искаме да живеем вечно. И
Това е нормално. Би трябвало да има такова тяло, което да живее вечно. It's just natural. It's nothing wrong with that. Това не е грешно да сме вечни. But at the same time, we should know it's going to be a battle that can never be won. Но от друга гледна точка, трябва да знаем, че ще има битка, която никога няма как да бъде спечелена. Like when they sometimes try in the hospital, somebody is terminally, whatever, ill or accident, and then with so many different machines, they try to maintain the life, right? Както може да видим понякога в болницата, има човек с голяма болест, тежка болест и те се опитват с толкова много машини просто да продължат живота му. And then in some cases, finally, the doctors can see that it's hopeless. И има случаи, в които докторите могат да видят и те казват просто е безнадежно. And then the proposal to the relatives is that we disconnect. И те правят предложение на роднините просто да спрем всички тези системи, да го откачим. So that means we understand nobody will live, so this is coming to an end. We have to accept that. И ние трябва да разберем, че никой няма да живее вечно, просто трябва да го приемем това. But still, lamentation will be there. Но въпреки това, скръб може и да има. Because that's how it is. We Така don't. е устроен този свят. Yes, nobody wants to accept that it's like this. Никой не иска да го приеме и това и не го харесва. But that's the instruction. One should not be disturbed. Но такава е инструкцията. Човек не трябва да бъде притеснен. How to do that? И така как да направим това? And Arjuna is the other example. He's already disturbed before it happened. Друг пример е Арджуна. Той е бил притеснен даже още преди това да се случи. Which, yes, you can understand because he can see. It's just a matter, but maybe not today, but tomorrow. You know, the first one arrow will pierce the heart, and that body will drop dead, and it's a very dear relative. И той може да види, защото той знае просто, когато изстрелям стрела и аз трябва да убия моя скъп роднина. So he therefore refuses to fight. И затова той отказва да се бие. He said, I'm not going to take part in something like that. И защо няма да се включвам, да взимам участие в нещо като това, нещо подобно като това. And then this whole Bhagavad Gita is about that. This is an illusory vision. И след това цялата Бхагавад Гита обяснява, че това е визия, иллюзорна визия. Like we had this verse 1132. Now we know which one it is. Kalosmi, I am the destroyer. And in the purport, Prabhupada said that Krishna tells Arjuna, no matter what you do, it's already decided. They're actually already dead, although they're still walking on the battlefield. И както в този стих вече знаем кой е, 11.32 Калосми, Кришна казва на Арджуна, те са вече мъртви. Въпреки, че все още ходят, аз съм ги убил и те са вече мъртви. Yeah, you know, he... Eventually all the Brahmanas, Kshatriyas and everyone else are devoured like a meal by the Supreme. Breakfast. Not even lunch, it's just breakfast. You know. С течение на времето всички брамани, кшатри, абсолютно всички те биват поглъщани от върховния като меню, ще каза за закуска, дори не е за обяд. Yes, Arjuna was not in favor of the fight. Арджуна изобщо не искал да се сражава. And he thought it was better not to fight. Даже той си мислил, по-добре изобщо не се сражава. Then there would be no frustration. И той си мислил, тогава аз няма да съм така, да страдам, да съм разочарован. But then Krishna tells him, even if you don't fight, they will die in another way. Но Кришна му казва, ако ти не се сражаваш, те пак ще загинат, но по друг начин. Death could not be checked, even if you did not fight. Няма как да избегнат смъртта, дори и да не се сражаваш. In fact, they were already dead. Всъщност, те вече били мъртви. So time is destruction, and it's just a matter of time. That's the law of nature. Everything will be destroyed. Въпрос на време и всичко ще бъде разрушено. Това е въпрос на време.
So therefore, yes, Dhruva Maharaj should stop lamenting. That's the whole idea of Swayambhuva Manu coming. И да, Друга Махараджа трябва да спре да скърби. Това е целта, за която идва Свайамбхува Мanu. And for us, all these instructions are for everybody. They're not just for a particular person, that we understand. И всички тези инструкции се отнасят за абсолютно всички, не просто за определена личност. We shouldn't think, oh, this is, he's speaking to Arjuna, or he is speaking to Dhruva. What do I have to do with it? Ние не трябва да си мислим, но той говорил на Друга или пък на Арджуна. Защо това мен трябва да ме засяга изобщо? No, it's a universal situation which is repeating itself throughout the ages and different yugas. It's an eternal truth. This will happen to everybody at any time, anywhere. Това е универсална истина, която се повтаря от незапомнени времена и това се отнася за всеки един навсякъде. So therefore the lesson being taught is applicable for everybody. Затова урока, който може да бъде научен, е приложим за всеки един. And if you really understand it and learn it, then this conclusion will be the same as Arjuna at the end of Bhagavad Gita. И ако ти си интелигентен и се научиш и учен, заключението, което ще постигнеш е същото, което Арджуна стига в края на Бхагавад Гита. Yeah, because Krishna will ask him, so what are you going to do? И Кришна го пита, добре, сега ти какво ще направиш? So, and then Arjuna will reply, yes, I listened to whatever you explained to me and my illusion has been dispelled. И Арджуна му казва, аз като чух това, което ти ми обясни, моята илюзия вече се разпръсна. Yeah, he says, Nashto moha, my illusion is now gone. Той казва, нашето моха, илюзията ми вече изчезна. I'm now firm and free from doubt. Сега съм вече твърдо установен и свободен от всякакви съмнения. Yeah, stito, the stita pragya yogi. Stitasmi gata, then, that's where we should get to that point, becoming free from doubt and fixed and see things as they are. Стхита, който означава, че това е, което ние трябва да постигнем. Да се освободим от съмнение и да станем твърдо установени. So, then if some calamity happens, naturally there will be some lamentation. It's inevitable as long as you have a body. И когато се стане някаква тежка ситуация, разбира се, може да има някакъв скръп, понеже ние, докато има това материално тяло, това може да го има. But then very quickly, the right understanding, intelligence should prevail, and what should get over that. Но съвсем скоро след това интелигентността трябва да се използва и много лесно човек трябва да преодолее това. Yeah. And of course it's especially difficult if it's a family situation, obviously. И очевидно е, че особено е много трудно, когато се случи нещо в семейството. Because somehow other, we have created a relationship between different bodies. Защото по един или друг начин ние сме установили такива взаимоотношения между телата. And one becomes very much convinced, this is my daughter, this is my son. This is my wife or my husband and my brother and my sister and my parents, and we are this is how it is. That's truth. И човек е много убеден, дълбоко убеден, че и това наистина е истина. Това е моят син, моята дъщеря, моята съпруга, моят брат и така нататък. And then Prabhupada says, just think about it. I mean, in this country there are millions of women. Why this particular one is your wife? И Прабхупада казва, просто помислете по такъв логичен начин. В тази страна има милиони жени. Защо точно определена жена е наричащия това? Yes, we have created that. Some time before, this relationship didn't exist.
ние сме го създали всъщност това. Като се върнем време назад, можем да разберем, че тези взаимоотношения изобщо не са съществували. Then we create that relationship and we are very much convinced this is very special. So this is my wife. And then when there's an offspring coming out, a son or a daughter, that's my blood. I mean, no, people think like this. Blood is thicker than water. Very important. It's my blood. It's running through your veins. И ние сме създали това впечатление и когато нещо лошо се случи с някоя роднина, ние го приемем много сериозно и ние казваме, той е от моята кръв. Yes. Моята кръв тече по неговите вени. And then naturally one becomes disturbed if anything happens to that situation. И съвсем естествено човек започва много да става притеснен, когато нещо се случи нали, с някой близък. But we should not be so much afflicted because the relationship is material. It's temporary, it will end. It didn't exist before, and now it exists for some time, and later it will stop to exist. Но ние не трябва да бъдем толкова силно повлияни, защото тези взаимоотношения, които са базират на материална платформа, те в миналото не са съществували, сега съществуват за известно време и за бъдеще със сигурност няма да продължат да съществуват. Nobody will live. Никой няма да живее да. So yes, so that was proper instructions to that lady, you know, that we have to see things actually with a philosophical vision. И ще Прабхупада обяснил на тази дама, че човек трябва да вижда нещата от философска гледна точка. It's your daughter. There's a lot of attachment, but she will go. Maybe before it should have happened, but that was not in our hands to decide. И той обяснил, това е твоя дъщеря. Тя със сигурност ще трябва да се отиде. Ако това се случи преждевременно, това не е в наша сила. Yeah, naturally a daughter should live longer than her mother. Обикновено, естествено е дъщерята да живее своята майка. But it's not always the case. Но не винаги това се случва. So one should not become completely disturbed. И затова човек не трябва да бъде напълно притеснен. So anyway. Както и да е. So we are going back to lesson number 1, and Отново се връщаме към урок номер 1. because it's the fundamental. If we don't understand that, then anything else we have no idea what does it all mean. Ако дори това не разберем, как изобщо ще има смисъл, каквото и да е разбиране по-нагоре. Yes, if you don't know the ABCs, then there's no way you can combine words. It's just not possible. Ако не знаеш азбуката, АБЦ, как изобщо ще можеш да комбинираш думи? Without fundamental knowledge, basic knowledge of Vaishnava philosophy, don't talk about rasa or anything. It's just you have no idea what you're talking about. Без основна фундаментална философия върху Бхагавад Гита изобщо не дай да говориш върху раса темите, защото ти изобщо нямаш представа за какво говориш. It's all sentimental babbling. Babbling? Бърбон? Everybody understands, just the word itself, babbling. Няма нужда даже да се превежда. Това са бърбони. Yeah. So first things first, we say that. Просто първо се заеми с първите. Even Dhruva Maharaj had to again hear it. И даже личност като Dhruva Maharaj трябва да му бъде повтаряно. So we'll see, Manu will continue, will follow, instructions will go on. И ще видим даже Ману продължава да дава инструкции. Yes, all these great personalities, he's one of the Mahajans, they know the philosophy. may not look like, but whenever it's necessary, they can immediately speak perfectly all the philosophy. Всички тези личности, те са махаджани, изглежда, че не знаят много,
когато се налага, те започват да говорят и философията, която казват, е съвършена. So we should know the philosophy when it's necessary. И много е важно ние да разберем философията, това е много, много необходимо. Then the tasting and the rasa, it will come automatically. Don't worry about it. И тогава различните вкусове и раса, те ще бъдат автоматично, не те толкова се притесняваш за това. It's natural for the soul, so purification takes place. All these things are there. И това е естествено за душата. Пречистването ще дойде, тези неща са естествени. So I'm doing pretty good. Now we stop right here at 9 o'clock. No questions, no comments, right? Oh, you have the right. Никакви коментари, спираме точно на време. I have an interesting question. Okay. There is explain that when there is a Vaishnava family, the man and the wife, they can go back home, back to Godhead together. And sometimes I have heard that the children also? The dog? Like, Jehovah's Witnesses idea. There will be paradise and the dog will be there and the grandfather, same body, enjoying life. and sometimes the devotee is saying that also we have heard that the love is also to the devotees also, not just for Krishna. You can love the devotee. We have a 6 loving exchanges. Of course, yes, right there in Upadeshamrita. So, but that's not on the material platform. Yes, and what should be the border? Some like family, they can say we all this lamentation is his pure devotee. Just like we lament also for Prabhupada. Sure, no, everything is good. Pure devotees. Yes, we do. I mean, that's also in the Bhagavatam, 4th canto. When the spiritual master leaves, the disciple should cry. Yes. But he doesn't cry for the body. He cries because now we are deprived of sadhu sangha in one aspect. Because if you're advanced, then quickly, and that's Prabhupada explains, then the sincere and serious disciple will continue the relationship on the Vani platform. Да, и въпросът ми беше, понякога чуваме, че когато Вайшнава семейството са много така напреднали, те се връщат заедно вкъщи при Бога и също чуваме за щели любовни взаимоотношения и за това, че когато духовният учител напусне, ние също страдаме за Шрила Прабхупада и Махарадж каза, това е така, но те страдат не заради материалното тяло, те страдат заради раздялата с духовния учител. В 4-та песен на Бхагаватам Шрила Прабхупада каза, че когато духовният учител напусне, ученикът е длъжен да плаче с сълзи. Но след това той казва, че той трябва да се свържи с Вани инструкциите на духовния учител и той искрения ученик, той продължава да служи след той се свързва с Вани инструкциите на духовния учител. The epilogue of Chaitanya Charitamrita, Prabhupada speaks about this. He said, according to external vision, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is not present. According to external vision, his Vapu is not present. Как се нарича това? Не е въведение, епилога, как се нарича? Епилога на Чайтания Чаритамрита Шрила Прабхупада обяснява, че според външните така признаци Шрила Бхактисиддханта Сарасвати не би трябвало да присъства. But he said, I never feel alone. Но той казва, аз никога не се чувствам сам. I always feel his presence and I know that he is seeing what I'm doing. Аз винаги чувствам неговото присъствие, как той ме вижда. And then he just says that Vapu, sometimes we can take it, we have the opportunity to associate, sometimes not. С Вапу понякога ние имаме възможност да общуваме, понякога нямаме. And even during the lifetime, he said, I saw my spiritual master maybe 5 or 10 times, not more. И той каза през моя живот. Directly, meeting.
През моя живот аз нямах възможност да се срещна повече от 5 или максимум 10 пъти с моя духовен учител. Yeah, but on Bani, there's no limit. It can be all the time. Но с Вани няма ограничения, може да бъде по всеки един момент. Practically any time, anywhere. There's no limitation. На практика по всяко едно време, навсякъде. So therefore, yes, if there's a situation that Vaishnavas leave and as I said, there is some limitation, but it shouldn't be too long. И ако някой пренададе напусне, да, може да има някаква скръп, но не трябва да е твърде дълга, твърде голяма. It's a natural reaction. We lament, we cry, whatever is necessary, or we feel, but then, on the different level, we establish the relationship. Да, може да има така някаква скръп или човек може това, което чувства, може да плаче или нещо друго, но съвсем скоро той трябва да преодолее това и да продължи да отдава служба. And if it's husband, wife, or child, then Krishna, if he wants, you can meet again in the spiritual world. But that's not up to you to decide. It may happen. It's not that it's not possible. Of course. Ако пък да кажем, че имаш семейство, съпруга или дете или каквото и да е, може да се срещнете отново в духовния свят, но изобщо не зависи от тебе, изобщо ти не решаваш дали ще се срещнете отново в духовния свят или не. Okay. We stop here. Дали сте, if somebody has some question? Doesn't look like. Няма въпрос. Въпросът ми е как да имаме общуване, правилно взаимоотношение с хората, които са в тела. Защото понякога е по-трудно това, отколкото човека да е отдалечен, отделно отделен по някаква причина, дали ще е смърт или някаква друга външна причина. Понеже също страданията се появяват от това, че ние, общувайки с тези личности, срещаме трудности, защото не можем да изпълним техните очаквания. Понякога родителите имат очаквания за децата и те не се сбъдват и ти не можеш да получаваш и благослови по този начин. Аз се казва, че са важни благословите на родителите. Как да имаме правилни взаимоотношения, а и сме чували, че чистия преданен, той има състрадание. Едно от качествата на чистия преданен е състрадание. Как да не бъркаме състрадание с привързаността? She's asking how to deal with the living people, which are Neither the living nor the dead, no? What about the living people? The living dead. the living dead people. Yes, she's asking sometimes it's very difficult. We have heard that the devotee is compassion, but we can see sometimes our parents and different people also have some expectations, and we are somehow influenced. They expect this and that. So you try to, how you say, please them within the framework of our Vaishnava philosophy. I mean, you don't, just to please them, you're going to, drink a cup of wine all together to celebrate the birthday of the father. Можеш да се опиташ да ги удовлетвориш, но не е така, че всичко трябва да следваме, за да те да бъдат доволни, защото ако трябва всичко да направим, което те пожелаят, ще трябва да вземеш чаша вино, да си пинеш за рождения ден на баща си. Right? We don't compromise our principles just to please even a relative. We don't do that. We shouldn't do that. Компромиси с нашите принципи, дори за целта да удовлетворим нашите роднини. But that doesn't mean we cannot visit them and spend some time with them and even talk with them about something which is not Krishna. What can you do? But we try to do it, keep it to a minimum. So also they don't become antagonistic. Huh?
Но за целите те да не станат антагонисти, това не означава, че ние не можем да отидем да ги посетим, да прекараме известно време заедно или даже понякога може да се наложи да говорим с тях на теми, които не са директно свързани с Кришна. Но ние се опитваме това време да го намалим до минимум. And in one way, you treat them with a certain respect. И също би трябвало ние да се отнасяме с тях с определен They are почет. superiors. Те са по-издигнати, Right. по-старши, по-издигнати. Prabhupada in the beginning, he told Brahmananda to bow down to his mother, offer obeisances to his mother. В начало Шрила Прабхупада казал на Брамананда да отиде и да отдава почитание на своята майка. That's Indian culture, huh? Това е индийската култура. Nowadays it's becoming less and less, but it's true. Children in the morning, like we normally should do, first time we see somebody who is a superior, we offer our obeisances. Децата и както ние би трябвало, когато видим някой, който е по-старши, да отидем и да му дадем сутрин почитание. And because of our Western upbringing and mentality, we have a hard time to do something like that. Why should I bow down to somebody? Especially a man, another human being. Some people say like that. I will never bow down to another human being. Maybe to God, maybe. We'll think about that. But not to a boy with the flute, blue boy with the flute. But заради нашата такава изкривена западна философия, ние си казваме, защо трябва да се покланяме на който и да е. Особено пък на някое човешко същество. На Бога може и да се поклоня, може и да не се поклоня. Но ако е някакво малко синьо момченце, сигурно няма да се покланя. Like Krishna says, you surrender unto me, but how do we do this? Huh? Кришна казва, дай ми се, но как да го направим ние това? So we do this by surrendering to his devotee. И правим това, когато се дадем неговото преданно. That's at least that's our philosophy. That's how it works. You cannot even normally directly approach Krishna. Това е нашата философия. И по този начин работят нещата. Няма как директно да се обърнеш към Кришна. So that is the culture was more or less like that. That even in a family situation, the children would respect their parents as superiors and offer obeisances and very obedient. Nowadays it all disappears. Huh? И така е била едно време културата. Децата са били много така уважителни, с почет и с респект към своите родители и не е само така това, ами те са били много верни на тях. But now comes the other side. If the parents are non-devotees, then there may be some respect, but that's all. Not many, like from a distance or somehow or other, you still respect. Like Prabhupada says, you even offer obeisances to Mayavadi sannyasi because he's a sannyasi. We may think, oh, it's a Mayavadi, give him a kick in the butt. Но вече имаме и другата ситуация, в която родителите могат да не са преданно дадени. И тогава вече респекта и почетта винаги трябва да присъства. Но това е основното. Няма твърде много близки взаимоотношения, както примерно с Майявади саньяси. Шрила Прабхупада каза, че дори на Майявади саньяси човек трябва да отдава почитание. Не е така, че като го види, ти си Майявади саньяси, трябва да те изритам. And if you don't, according to, as he says in Chaitanya Charitamrita, then you should fast all day. Because it's an offense, it's a fault. You didn't offer obeisances, now you should fast. И ако не си отдава почитание, тогава, според Chaitanya Charitamrita, там се обяснява, не си отдава почитание на по-старши, този ден трябва да го дължи. We don't care. Нас обаче защо не е грижа за това. So then also it's not possible to develop the right mood of surrender. It's impossible. It's false pride. И тогава реакцията е, заради тази фалшива гордост, няма как да култивираш правилното настроение на
своята фалшива гордост. So, summary, if you deal with your family and they're against Krishna or not favorable, so you respect, but keep it to the minimum, and without making them enemies. Но да кажем, че нека да обобщим, да кажем, че имаш родители, които не са преднададени, трябва да поддържаш някакво уважение към тях, но също трябва да има и някаква дистанция, за да не се превърнат в врагове. And you avoid to eat anything they have prepared. И също избягвай да идеш каквото и да е, което те са приготвили. Which will be a great challenge if your mother wants you to eat what she has cooked, and you now have to find out how to say no. Което е много голямо предизвикателство. Когато има майка ти, тя ти каже, много искам да си хапнеш от това, което си приготвила, и ти се чудиш как да й кажеш не. You can accept anything which is not grain, which is like, best is if it's not cooked. You can accept fruits or whatever raw, a glass of milk, whatever it may be. Cooked is a little complicated, and grain is really shouldn't. Try to avoid that. И може да се опиташ по някакъв начин да приемеш най-добрия вариант, да приемеш нещо, което е сурово, не е изготвено, или като друга отстъпка, нещо, което няма зърнени храни. Това, което е с зърнени храни, със сигурност трябва да се избягва и човек не трябва да го еде. Just be creative, Бъди креативен. Yeah, you say, well, this, I'm not hungry for it, but you can give me this or that. So not that you reject everything. Не дей да отказваш всичко, защото това ще няма да е добре. Бъди креативен. Просто си кажи, аз не съм много гладен, от това мога да взема малко, но от това не ми се еде. Anyway, you get the idea, so Вие you have to apply it to your circumstance. трябва да го предложиш в ситуациите, които имаш. Common sense. Здрав разум трябва да бъде. And if she, let's say, if she cooked vegetarian food and afterwards she doesn't have any objection to offer these foods to Krishna, then what? И колко, да кажем, тя е приготвила вегетарианска храна и няма нищо против това да се предложи на Кришна, тогава не може да си хапне добре. Sounds almost like a devotee. I mean, cooking vegetarian, having no objection to offer it to Krishna sounds very good. Това звучи добре, може би тя даже някаква преладание, сготвила вегетарианско и не само, и няма нищо против да бъде предложено на Кришна. Still, not initiated, try to avoid the grain, or anything cooked with fire. Even amongst devotees, we don't do that. We shouldn't, at least. They shouldn't go into the kitchen and cook somebody who has not second initiation. I know, I'm just saying that's the standard. Yes. And many places, because of circumstances, even somebody who has only first goes on the altar, which should not happen. But what to do? There is no What to do? There's no pujari, so then we all go to hell. Don't say that. Тогава какво да направим? Дори между пренадаените. Ние не приемаме храна, която не е приготвена от посветен пренадан. Даже тези, които са скоро посвещени, не би трябвало да влизат и да готвят кухнята. Могат да помагат, но не и да са готвачите. Пък в някои храмове, даже с скоро посвещени, отиват на алтара, което не би трябвало да се случва. It's all this very, you have to see the circumstance of the situation, like when Prabhupada was invited by some life member. And of course, you're not going to say, well, we don't eat here because they are not initiated or something like that. Then, Трябва също да сме реалисти, да виждаме какви са обстоятелствата. Както Прабхупада веднъж го поканил един такъв life member в Индия и го поканил на вечеря.
И Прабхупада няма как да му каже, това няма как да го видим, защото ти не си посветен реално, да. We heard a story, and I can imagine it's true, that when he was there with some disciples, then some disciple, well, Prabhupada, there's onion in the soup. Чували сме историята и можем да си го представим. Както един негов ученик забелязал и казал на Шрила Прабхупада, че има лук в супата. So we don't take onions. We don't take onions. Не лук. So Prabhupada replied, I don't see any onion. Прабхупада беше казал, че изобщо не виждал да има лук в това. I mean, of course, he would never tell any disciple to cook something with onions, obviously. Разбира се, много ясно е, че Прабхупада никога няма да каже на някой негов ученик да готви нещо с лук. But, in that situation, and it's a detail in one sense, it's not really sinful to take onion, it's just not sattvic. You don't kill anybody, it's not like a piece of meat. Но в тази ситуация било малко като детайл, защото не е чак толкова греховно, нали, смисъл, не е така, че не е също като да убиеш някакво животно и да го ядеш. Yeah, so we try to apply our principles as far as possible, and if some circumstance, then you have to just tolerate and be patient and try to avoid it as much as possible, but that's all. Опитваме се да следваме нашите принципи, такива, които са, но понякога може да се яви определена ситуация, в която може да се наложи да бъдат нарушени. Но като цяло основният принцип е да намалим тези ситуации до минимум. Okay, so Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonita Gaura Bhaktavinda ki jai. Hare Krishna.